Hello, Simon. It's great that you are with us and help us again. So, yeah, we are now close to 90 people. All the Germans want to hear some information, and yeah, I thought that we should speak about that because there was some calls in English and Spanish, so it's good that we do something in German as well, okay? Yeah, absolutely. Great to be there, and hello to all the German leaders. Nice to be here. Hallo an alle German Leaders, und ich habe gerade zu Simon gesagt, es waren ja englische und spanische Calls zur aktuellen Situation und dass wir eben ja, das Ganze jetzt noch mal ein bisschen auf Deutsch präsentieren. Das heißt, ich werde Simon ein paar Fragen stellen, er wird antworten, wird ein paar eigene Sachen bringen und ich versuche es zu übersetzen. Wer nicht möchte, dass er gesehen wird, das Ganze wird ja aufgezeichnet, bitte einfach die Kamera ausstellen, okay? Good, perfect. I would say, yeah, we start. And yeah, first of all, we heard in the webinars that there was a special event on the 16th of October. Das gab ja einen speziellen Event am 16. Oktober with the exchange OKX, right? And that was one of big reason for the circumstances which came afterwards on the exchange, right? Yeah. Wir haben gerade gesagt, es war ja ein großes Event, ein spezielles Event am 16. Oktober mit der OK Exchange und das hatte eben Folgen ja, für die Situation, die wir jetzt bei MindCAPITAL haben, right? Yes, that's correct. So the major exchange OKEX had the problem where they stopped the withdrawals from the exchange, 300,000 bitcoins, and MindCAPITAL, yeah, can't trust them now. Ja, und der Grund war 300.000 Bitcoins, right? Yes, correct. Ja, also das Ganze begann, dass die OK Exchange die Auszahlung gestoppt hat, und zwar 300.000 Bitcoin. Okay, in addition to that, also the other exchanges, there was other exchanges that slowed the transactions down, but also increased the fees, and also the KYC made it more difficult with the big page. I think 65 pages of KYC. They had to explain and show and describe, you know, that it's not their, that it's not MindCAPITAL's Bitcoin, it's the members. So all these kind of caused a big problem. Well, not a big problem. We, you know, it's just that we can't allow any more new contributions, new members in the arbitrage. Yes. So das hatte zur Folge, dass eben bei vielen anderen Exchanges, wo MindCAPITAL arbeitet, dann Folgendes passierte, dass eben zum Beispiel ein KYC gemacht werden sollte, weil die Exchanges der Meinung sind, dass das eben Gelder von den Partnern sind bei MindCAPITAL und dass das eben über 65 Seiten gemacht werden muss mit dem KYC. Das war dann die Folge davon. Und ja, so it was like this that MindCAPITAL decided to take money off these exchanges, right? Also MindCAPITAL hat dann die Entscheidung getroffen, von diesen Exchanges zunächst mal Gelder runterzunehmen. Yeah, so they also stopped new contributions, so they do not allow any new contributions. So they're saying, no, we can't take your money anymore. We can't take any more money at this time in the arbitrage. Yeah, it was a little bit interrupted your. Maybe the internet, yeah. So that, yeah. So they, so yeah. Okay. They cannot take any more. So yeah, there was no contributions anymore possible, right? That's correct. Yes, from the start of this week on Monday. Ja, also es hatte dann zur Folge, dass weitere Einzahlungen auf diesen Exchanges nicht mehr möglich waren. Yeah. Okay. So they basically some members have asked the questions like, will it open in the future? Will they allow it in the future? And we don't know, because we depends on different exchanges, depends on the markets, and this is all, you know, we take, you know, day by day, week by week, and we don't know of where it's going to go, because we can't, nobody knows the future. Yeah. Also es kennt ja keiner die Zukunft, kann keiner in die Zukunft blicken, und das Problem war einfach, dass keiner mehr wusste, wie sieht es denn
demnächst aus? Wie geht es dort weiter? Okay, the other important thing to remember is there's no compounding either, because compounding would be putting more funds onto the exchange. So they stop the compounding, which creates a very good problem for us. Ja, und dadurch, dass wir ja das Reinvest machen konnten, kamen ja immer neue Gelder zusätzlich rein, die ja auch an die Exchanges mussten, und das ist natürlich dann ein Problem. So now what we have, the members before who were compounding, the money will go into your the MindCAPITAL coin balance will sit there in your account. So you have to withdraw it and either spend it or reinvest it in other ways, and therefore most of the members will purchase the coins with that the tokens with that balance. Yeah. Ja, also jetzt ist es ja so, dass die Erträge dann, die normalerweise dann eher ins Reinvest gegangen wären, einfach in der Balance sind, und man ist jetzt quasi gezwungen, dort auszuzahlen, aber man kann ja dann entscheiden, was man damit macht, ob man es weiter auszahlt oder eben investiert in die neuen Token. Yeah, and we've seen in the last 24 hours the Bitcoin price has come down very sharp. It was a correction in the market, which we expected. This is a good time to purchase the tokens because the whole crypto market is down. So this would be very good as when the market's down, buy in the dip. Never forget, buy in the dip. Yeah? Ja, also wir haben ja jetzt festgestellt, dass der Bitcoin in letzter Zeit wieder runtergegangen ist. Es war also eine Korrektur am Markt, weil er vorher sehr stark gestiegen war. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch in diese Token zu investieren. Yeah, and so at the moment, our business is the exchange, because the arbitrage is a private members club now. So if you're in it, fantastic. If you're not, then let's hope for the best in the future. But we cannot rely on that. The members that are in, then I recommend obviously keeping your capital in there, because the capital then is making you a profit, even though it's smaller. It's still a profit that you can withdraw daily, and that's the way. Then you can withdraw it if you need some cash. If you don't, then reinvest it in the tokens to make even more wealth. Ja, also es ist ja so, dass das MindCAPITAL Arbitrage jetzt ein Private Club ist, und das heißt, die Exchange wird natürlich für uns jetzt auch ein großes Thema, um damit eben Erträge zu erwirtschaften, und wenn jetzt eben aus dem Arbitrage Erträge reinfließen, kann man die eben nutzen, um dann in der Exchange zum Beispiel in die Token zu investieren. Und obwohl die Erträge jetzt niedriger sind als vorher, ist es ja immer noch gut, und es kommen immer noch gute Erträge rein. Okay, so we can still build and recruit in the business because we have the exchange, we have the tokens, and we recommend obviously, I recommend buying the tokens because the tokens are a basket of very valuable cryptocurrencies. Okay. Ja, also was ich eben noch sagen muss, was er eben noch gesagt hat, dass wir ja drin sind. Wir sind ja im Business drin, im Arbitrage, und deswegen läuft es für uns ja auch weiter. Wie gesagt, mit etwas niedrigeren Erträgen, aber trotzdem noch gut. Aber was wir jetzt eben machen können, ist neue Partner holen, die eben in die Token investieren, in dem Bereich. Okay, so some members have been asking when to buy and sell. Well, it's always better to buy on the dip, buy low, and sell high, but make sure that if you're selling the Zaken token, that you've made at least 7% because of the 3% fees buying and selling, and then you probably want at least 1% in profit. And with the ASVAN, obviously make sure that you've made at least 5% on the profit before you sell. Okay, so yeah. Also es ist natürlich gut, bei dem Token, wenn er tief ist, zu kaufen, und wenn er hoch ist, zu verkaufen. Aber er sagt, denkt bitte an die Gebühren. Beim Saken mindestens 7% und beim ASVAN mindestens 5% erwirtschaften, weil ihr müsst ja auch immer noch die Gebühren abziehen. Yeah, so some members will just want to buy and hold,
and that's fine. Or you know, like a medium to long term. Okay, that's a good thing if you want to do that. But obviously, you can make more by buying and selling at the right time. Okay, you know, literally, you might have to wait a couple of weeks, maybe a month. Or the other scenario is to draw on the sell some of the profits when you need some cash to pay bills or run, you know, run your business, your company. Ja, es ist natürlich gut, das auch mal mittelfristig oder langfristig zu halten. Und ja, dann ist es eben gut, wenn man dann auch trotzdem mal, wenn man Rechnungen bezahlen muss, einfach auszahlt. Das ist ja möglich. Und natürlich kann man auch kürzere Perioden machen und ein- und auszahlen, aber es ist eben auch schlau, das etwas längerfristiger zu tun. Yeah, and many people ask me what's my strategy. I've already bought $40,000 worth of the tokens, and I'm going to buy another 10,000 within the next 24 hours. When my account balance gets to 10,000, I will buy more tokens. So I'm acquiring the tokens. Obviously, I'll have 50,000 tomorrow. I might get to. I want to probably get to about 100,000 in the tokens, and then look at the situation from there. I want to. So I'm acquiring the tokens at this stage. Ja, wird natürlich oft gefragt, wie ist seine Strategie? Und hat jetzt schon 40.000 investiert und wird nochmal jetzt weitere 10.000 investieren und wird das auch aufbauen bis auf 100.000. Und ja, das ist seine Empfehlung, aber es muss natürlich jeder selber entscheiden. Yeah, and then remember, obviously my account in the arbitrage is already got it's got the 100,000 in, so I can take some profits from there when I need to or when I feel the need to. I don't really have to, but you know, to acquire and build your own strategy for more wealth is to take some profits. You know, whether you want to do that, me probably do it maybe once a fortnight, maybe once a month, something like that. You know, it depends on the feeling of the market and where I'm at with that. But every now and again, I'll take some profits from the profits that the capital and the arbitrage has made for me. Okay. Ja, hat ja in seinem Arbitragebereich in dem Account bereits 100.000 drin. Und durch die Erträge investiert er jetzt auch wieder. Und wenn er ein gutes Gefühl hat zu investieren, macht er das. Das ist natürlich immer die Frage, wann macht man das, aber da muss man eben ein gutes Gefühl auch für bekommen und man kann immer entscheiden, was man mit den Erträgen dann macht. So once we get the presentation, once I get the presentation in English, the new presentation which will contain obviously about the exchange and also the tokens, then I'll start to do the presentation. So hopefully this coming week we'll have it in English and maybe in German as well. You might already have it in German. And then we do the presentation about the benefits of using the exchange and also of the benefits of the tokens and also the future. Yeah, which is the new bot. Es werden also jetzt Präsentationen erstellt auf Englisch und Deutsch, sodass man den Fokus setzt eben auf die Exchange und wo man eben genau erklärt, wie die Vorzüge, die Benefits der Exchange mit den Token dann sind. Yeah, and MindCAPITAL are already testing, literally we already know they're testing multiple bots, and they're due to release one to us in December, which is not far away. Next week is December. Hopefully we'll get it in the first week. We might get it in the second week. Let's hope for the best, yeah, sooner rather than later, but we don't know. And apparently it's producing already very good monthly profits. Yeah, and they are testing it already on a real exchange, I heard. Yes, that's correct, yes. Also es ist so, dass jetzt auch der erste Bot kommen wird, noch dieses Jahr, also im Dezember wurde uns versprochen, auch von der Geschäftsleitung jetzt nochmal. Und der Bot wird auch schon getestet an einer echten Exchange, soweit sind sie schon. Deswegen wird er jetzt bald kommen und in the next year there are going to be a lot of bots afterwards as well, right? Yes, that's correct. 2021 is going to even be better. We're going to get a lot more bots. And remember, MindCAPITAL, okay, what is their goal? To produce profits in the cryptocurrency markets for the affiliates, the members. Und dann werden eben in 2021 noch einige weitere Bots kommen, weil nämlich
MindCAPITAL immer bestrebt ist, dass wir als Partner über den Kryptomarkt Erträge erwirtschaften können. Yeah. Can you maybe explain a little bit how it will probably work with one of these bots which is coming? Well, okay, we really haven't had any information on that because there's many different ways the bot could work. I know I think it was Gonzalo mentioned on the Monday Zoom that I think they're already it's already been producing between 7 and 8% per month, okay, in profits. But he didn't say exactly how that would work, whether there'd be a subscription, whether we have to buy it, or who knows, or whether they're going to give us free. I'm hoping for a subscription, but some people will not like that because they got to pay. But actually, if you're a business builder, that's going to be very, very good because basically, we're going to make more. So we'll have to see. We don't really know. Everybody's guessing. But it will. The main thing to focus on is whatever it is, it will produce a profit, even if they did charge for it. Yeah, because yeah, okay. Ja, ich hab gefragt, ob er eventuell schon ein bisschen was weiß, wie der Bot genau funktioniert. Und er sagt, also er weiß ja die Details auch noch nicht, es wurde noch nicht gesagt, aber es ist wohl so, das wurde wohl in einem der Calls gesagt, dass ca. 7 bis 8% voraussichtlich im Monat zu erwirtschaften sind und es ist noch nicht ganz klar, ob es eben diese Software oder die Bots dann kostenlos gibt oder für eine kleine Gebühr. Das wird sich noch ausstellen, aber yeah, it's going to be very interesting for sure. Yeah, and then the other thing about the exchange, with more members using the exchange, okay, obviously we're picking up on exchange fees, and even before they had the problem, remember I did say the exchange fees commissions will be eventually the highest income here. I was looking at Binance profits the other day and their turnovers, and we're talking billions of dollars in profits. It's absolutely staggering, what they're making. So we want to encourage the use of the exchange, the buying and selling of the tokens, and obviously with the new bots as well. That's obviously hopefully going to be doing more of the buying and selling, so more fees, exchange fees. But I do think the fees, they were talking about bringing the fees down, okay, making them lower, and that's, again, depending which way you look at it, it's a good thing and a bad thing. For commissions, it's bad because we're going to earn less, but for buying and selling, it's going to be obviously good because you don't have to wait for that 7% on the Zaken, to make a profit. Okay, but we'll have to wait and see. So I think there's a balance to get right. But all new companies, they can tweak things, to give us the best scenario where we make the most profits. Ja, also es geht nochmal um die Exchange, es geht auch um die Gebühren. Also er hat ja schon in den letzten Calls gesagt, dass wir Partner über den Marketingplan der Gebühren aus dem Team auch viele Erträge erwirtschaften werden und das wird ein Riesenbereich sein, werden große Summen voraussichtlich werden und es ist im Gespräch, dass die Gebühren, wenn man kauft und verkauft, nochmal gesenkt werden könnten. Das kann sein. Das hat natürlich einen Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite für die kaufen und verkaufen ist ein Vorteil. Nachteil ist es für uns, wenn wir eben Provisionen über die Gebühren bekommen durch die Partner. Aber so oder so ist es immer das Bestreben, dass die Firma einfach dafür sorgt, dass die Partner einfach gute Erträge erwirtschaften. Yeah, okay. So other things just to mention is that it's the same with the, with our English-speaking teams and the Spanish-speaking teams. Everybody obviously has seen a reduction in the profits. Okay, however, profits are profits. Okay, whatever way you look at it, and if you look at it, it's we're not getting losses. We're still making profits. It's only small compared to what we used to, but this is a good thing because we can use them profits. Okay, the capital's being used to make us profits, even though they're smaller than we used to, and then we can use them to buy the tokens, which hopefully will produce even more profits. So hopefully that will negate the actual losses or the less profits that we were getting from the arbitrage.
Okay. Ja, also in dem englischen und spanischen Call kam so ein bisschen durch, dass die Leute etwas enttäuscht sind, weil jetzt die Erträge eben niedriger sind. Aber Simon sagt, dass es ja trotzdem noch sehr, 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 sehr gute Erträge sind. Es sind keine Verluste, sondern es sind Erträge und Erträge sind immer positiv. Und wenn man jetzt die Erträge nutzt aus dem Arbitrage-Bereich, auch wenn es etwas weniger sind, kann man diese Erträge jetzt nutzen, um eben in die Token auf der Exchange zu investieren und dadurch eben noch höhere Erträge zu erwirtschaften. Also von daher alles positiv und ja. Yeah. Okay, and yeah, and the other thing, even though we're making less profits on the arbitrage, we have got the additional income from the exchange fees and the profits of the tokens. And what I've seen and other leaders have seen, especially if you've got teams, is we're still making very, very, very good money. It's a very high income, especially when you're dealing with the ambassadors level, because there's a lot more volume there, and the earnings are still very, very, really, really good. Ja, auch wenn die Erträge durch Arbitrage jetzt runtergegangen sind, haben wir neue Möglichkeiten bekommen über die Exchange und auch die Token und the bots are coming as well, die Bots werden auch noch kommen, sodass wir immer noch sehr, sehr gute Erträge insgesamt erwirtschaften. Und wenn man die Ambassadore mal sich anschaut, was da von Riesenvolumen entstanden ist das natürlich alles im gesamten Bild sehr, sehr erfreulich, was da ist. And I would say, Simon, I mean, it's a real good reaction, or it was a really, really good reaction from the company to say we have to save the money of our partners, right? Correct, absolutely. I think that the Zoom call and the transparency of the company and how they explained it was fabulous. All the leaders all over the world have agreed on the same thing, saying that we've got a very careful, caring company and transparent, and that's absolutely fantastic. And let's face it, also the other thing to focus is it's been a very tough year for most of the world in 2020 with the COVID-19. However, we have been doing very, very well, and we still are doing very well, and we've got a lot more to look forward to, and that's very positive. Ja, ich habe Simon gefragt, ob nicht auch der Meinung ist, dass die Firma sehr, sehr gut reagiert hat unter den Umständen an den Exchanges und gesagt hat, wir müssen die Gelder der Partner absichern. Und da sagt er, ja, absolut, es war also alle Leader der Welt, als sie das erfahren haben, haben gesagt, es war die absolut richtige Entscheidung. Und dass die Firma eben sehr, sehr sorgfältig mit den Geldern umgeht und sehr verantwortungsvoll. Und dazu kommt ja, dass wir jetzt ein Jahr haben mit Covid-19 und den Entwicklungen, dass wir sehr, sehr gut verdient haben in der Zeit und auch immer noch sehr gut verdienen. Das muss man ja auch mal von der Seite. Okay, so outside of that, again, I would just recommend for everybody to leave the money in the arbitrage, so that capital works for you and produces profits, and use those profits to buy and invest in the tokens, because this is a very good time to acquire. And as we've seen in the last 24 hours, there has been a very quite a big dip in the cryptocurrency market. So it's a very good time to buy the tokens. Literally now and within the next 24 hours at least, I would say, yeah. Simon sagt, dass es seine Empfehlung ist, auch das Geld im Arbitrage drin zu lassen, da dann die Erträge zu erwirtschaften und mit den Erträgen dann auch weiter zu investieren in die Token. Und gerade jetzt, wo der Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden wieder ein bisschen runtergegangen ist, ist es natürlich auch jetzt ein sehr, sehr guter Einstieg. Und ja, das ist seine Empfehlung. Wir an uns Partner rein. I think really from that, Carsten, we covered most things. So do we want to go to questions, or have you got any questions? I just have a look. There were one or two questions in the chat. I have a look. Mm-hmm. Yeah, there's one question. If maybe there's a view in the future, if the arbitrage, if we can
invest more money again in the arbitrage. If we can reinvest or new people, but I would say it's tough to answer. Yeah, it's basically we don't really know, and I don't think. Well, we don't know. I mean, that's the fact. The company will always be looking at that and adjusting things. And, you know, they already did close the arbitrage for a couple of days in the summer, remember, but they opened it up again. They had a few problems there. I forget what they were. But I don't know because this, you know, we don't really know. So we just got to basically, we have to, as a business and investors, we got to do, you know, with what we have right now. And you know, play the game as it is right now, and that is we've got the exchange and the tokens with the bots, with the new bots that will be coming, and there'll be more than one bot. Okay. Also die Frage im Chat habe ich ihm gestellt, und zwar, ne, wie sieht es aus? Ist es abzusehen, ob man dann doch vielleicht wieder mehr in Arbitrage investieren kann und neue Partner dort reinnehmen kann, auch wenn jetzt natürlich die 4% im Moment trotzdem noch gut sind. Und Simon sagt, man weiß nie. Ja, auch im Sommer gab es mal eine ganz kurze Phase, wo das Arbitrage kurz gestoppt wurde. Und auch jetzt ist alles möglich. Wir wissen es nicht. Wir können da auch nicht in die Zukunft schauen. Es kann sein, dass es irgendwann wieder geht. Es kann auch nicht sein. Natürlich ist die Firma aktiv. Und trotzdem haben wir ja auch die weiteren Bereiche mit der Exchange zusätzlich eben mit den Token und den Bots, die kommen. I have a look if there's another one. Yeah, sure. Genau. Ja, also Philipp, kann ich dir direkt beantworten. Im Moment kann kein neues Geld ins Arbitrage reingesteckt werden und auch natürlich nicht reinvestiert werden. Ja, also ich hoffe, das ist damit erklärt. I read the next one. Yeah, there's a question about the courses of the cryptos. If you think that the crypto market is going more down in the next days, and afterwards they're coming high yes. points again, yeah, absolutely. Yeah, this is the market, because Bitcoin soared so much in the last literally 6 weeks. Okay, it cannot keep going it cannot go down. There is always corrections. Okay, you know, and traders will take profits, okay, on them corrections. It's quite normal that this has happened, but I can assure you we will go past 20,000 and all the way to 100,000 in time, and then to 1 million and 2 million and so forth. We have seen massive institutional investors this time around. And once the average person starts to hear about the growth of, they'll want to come back. That's all to come. We already know from the Google searches that the average again investor in Bitcoin is not the Joe Public. Okay, so literally this is normal. It might drop down a little bit more. The absolute lowest that we've seen a lot of the pro traders saying would be about 12,000. If it might come down. For me, remember, for us as members, when the price is lower, it's actually a good thing in the aspect of the arbitrage, because obviously we do get paid. If we withdraw that, we get paid in Bitcoin, yeah? Just to bear that in mind. So it doesn't really matter, the price for me. Of course, long term, we always want to see that go up because, you know, we are ultimately acquiring the Bitcoin. Okay, and the tokens do have Bitcoin in them, remember, as well. But this is, it will come down maybe a little bit more, and then we'll go on another run, past the higher highs. Also die Frage im Chat war, was Simon denn erwartet, ob der Preis noch weiter runtergeht und danach erst wieder Höchstkurse zu erwarten sind. Und er sagt, ja, es war ja jetzt so, dass der Bitcoin über ein paar Wochen jetzt massiv angestiegen ist. Und natürlich war es klar, dass es irgendwann eine Korrektur gibt. Das war völlig klar, das ist immer so. Es kann sein, dass es noch ein klein wenig runtergeht. Da gibt es auch verschiedene Spekulationen. Aber mittel- und langfristig glaubt er, dass er noch viel höher geht. But the other thing about
the markets, though, this is very important, is nobody in the world knows where it's going to go, whether it's going up or higher or lower. Nobody. The 20-year trader, the 50-year, the billionaires don't even know. Okay, and it's the market. We don't know. If we follow the market, if it's going to come down, and it's that kind of thing. But don't treat it as a gamble. I don't treat it as a gamble. For me, crypto and Bitcoin is all about the long-term acquiring of wealth. It's the best form of money in the world. Its transportation system is fantastic, and it will get bigger and bigger and be worth it's a store of wealth, and the best form out there. It outproduced any other asset. Okay. Yeah. Okay. The beginning was ja genau. Also es ist so, dass natürlich keiner auf der ganzen Welt das genau voraussagen kann. Egal ob er Billionär ist, ob er was auch immer ist, es geht nicht, es ist ein Markt, und deswegen kann es auch keiner voraussehen. Und Simon sagt auch, man soll es mit dem Bitcoin und den Kryptos nicht unbedingt als Spiel betrachten, sondern immer langfristig. Und er sagt, aus seiner Sicht ist Bitcoin das Beste, was es gibt, und langfristig eben auch das Beste, was es gibt, und so soll man es eben auch sehen. Yeah, I would say when the prediction of markets come, I would say I'm 50% right and 50% wrong. Yeah, so don't treat it seriously, because the fact is nobody knows. We don't know. We just. Keiner weiß es wirklich. Ja. Okay, Michael fragt den Private Club. One of the partners is asking if you could explain the Private Club a little bit more. Well, it's basically the members that are already in the arbitrage. That's the private club, the members that are already in. If you're not in, you cannot, unfortunately, at this time, get in. But you might in the future, but you might not. Okay. Ja. Also Privatclub oder Private Club meint, dass die Partner, die jetzt eben dabei sind im Arbitrage, dass das der Private Club ist und dass eben jetzt keiner zusätzlich mehr dazukommen kann in den Arbitragebereich. Wie das dann in der Zukunft aussehen wird, ob das dann doch sich mal wieder ändert und möglich ist, wird sich zeigen, aber im Moment ist es eben ein geschlossener Private Club, und die drin sind, sind drin, und keiner kann in dem Bereich dazukommen. Natürlich in den anderen Bereichen, aber nicht im Arbitrage. Okay. Somebody is asking if the volume of the Nemesis token counts to the turnover of the team and the partners to get in higher positions. Yes, it does. It does, yes. Ja, also die Frage von Christian Portmann ist, zählt das Volumen der Nemesis Token zum Gruppenumsatz? Ja, Simon sagt ja, richtig, zählt dazu. So, wird es möglich sein, wieder einzeln, ja, haben wir schon beantwortet. Das wissen wir nicht, ob es wieder möglich sein wird. Also einzahlen kann man ja grundsätzlich, aber im Moment nicht in den Arbitragebereich. There was a question if we can do contributions again, and I said in the normal area it's possible in the exchange, but not in the arbitrage at the moment. But you never know. That's correct. Also wir können da nichts zu sagen, weil es ja nicht feststeht. Es kann sein, dass es irgendwann wieder möglich ist, es kann aber auch nicht sein, dass es im Arbitragebereich eben wieder möglich ist. Ja. Vielen Dank für die Übersetzung. Gerne, Philipp. Was ist das Mindestinvest für die Token? Okay. There's a question, what is the minimum contribution from token? Okay. That's the same like before, right? Yeah, there is no minimum. So it could be $10, $50, $1,000, whatever, yeah. Because you pay in with Bitcoin and the amount doesn't matter. Also es gibt keine Mindesteinzahlung für die Token, weil man zahlt ja ein in die Exchange und dann kann man wechseln. Ist der Token auch mit Stop versehen, indem man ein Höchst- und ein Minus, das kann ich auch sagen, nein, aber ich frage es von Simon nochmal. There's somebody asking if there's a stop in the token, of course not, right? Okay, there is, not that I'm aware, no. There is, you can buy and sell the tokens 24/7. Yes. Yeah. Also man kann jederzeit die Token kaufen und verkaufen, aber man kann keinen Stop oder so einbauen. Warum
and stable coin in AS1 token. Why is there a stable coin in the AS1 token? That's a special question. Well, the USDT doesn't earn a win. Well, this is the where the MindCapital experts have chosen these tokens and cryptocurrencies to put in the basket of the tokens, and they do edit it and the percentages as well, depending on the market conditions. That's what they do. They study. So this is more of a very technical question that maybe you could put a support ticket into if you really want to, go into that. But that's another subject, because I don't know why they've put all the different tokens in there. I have an idea, but again, that would be one for the company. Yes. Also er sagt, die Experten haben ja entschieden, welche Coins oder Token sie reinnehmen. Und das kann Simon natürlich auch nicht sagen. Das machen einfach die Experten, halten das für gut. Und deswegen ist es so gekommen. So, jetzt rutscht das hoch, weil wieder neue Fragen reinkommen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Also, the price of the token, they ask for the price, but you can see that in the back office. The price is there, and the price will always change throughout the day, up and down, just like the Bitcoin price, up and down. It's always good to buy on the best is to buy on the dip, and I wouldn't wait too long though, because I've done that with Bitcoin. When Bitcoin's going like this, I was waiting for the dip, and the dip never came for literally 2-3 weeks. Yeah, even 5-6 weeks. I think it was still just on this pump. So we got to get in sometime. Yeah. But at the moment, it's on a dip. The market's down. It's good now. Good to buy. Okay. Ja, der Markt ist im Moment gut zu kaufen. Ging ja lange hoch, jetzt ging es ein bisschen runter. Ich habe aber parallel jetzt schon die nächsten Fragen. Also ich bitte euch nicht zu viele Fragen zu stellen. Das können wir natürlich nicht alle beantworten, weil das sind ja Dinge, die in der Geschäftspräsentation erklärt werden. Also tomorrow, my account will hit. I'll have another 10,000 balance in my account, and I'll be purchasing another $10,000 worth of tokens tomorrow to take my, to 50,000 in the tokens. Yes. Yeah, that's my. Er zahlt jetzt nochmal 10.000 ein morgen, weil der Zeitpunkt einfach gut ist. Ja, da sind jetzt zu viele Fragen, die gehören hier eigentlich nicht hin. Es geht ja um die Situation gerade. Somebody's asking, what happens when you give out your ref link? Of course, we can sign in still. Yeah, the partners can be signed. Yeah, absolutely. Yeah. So of course we've got an. I want you to understand the power. Hopefully, you understand the power of the tokens. You're actually buying a crypto token that has a basket of a combination of powerful cryptocurrencies that can make even more than just buying one. Okay, it's very powerful, the tokens. So for me, you can only buy these tokens with MindCapital. So you have to be a member. So this is a really good business model, because members have to become a MindCapital member. And then remember, yes, we've got the bot coming out. You're going to make commissions on the exchange fees when they buy and sell. And obviously, we've got the new bot, which obviously is going to be very interesting as well. Ja, also die Frage war ja im Chat, funktioniert jetzt mein Reflink noch? Natürlich funktioniert der Reflink noch. Natürlich. MindCapital geht ja komplett weiter. Nur man kann eben nicht den Arbitragebereich speziell neu einzahlen, aber man kommt ja nur an die Token, die ja einen Pool von Coins haben, die beiden Token. Bekommt man ja diesen Pool nur über MindCapital. Also muss man Partner werden von MindCapital, um diese Token zu erwerben, die ja sehr, sehr interessant sind. Und man kommt natürlich auch nur an die Bots, die jetzt entwickelt werden, wenn man Partner von MindCapital ist. Also natürlich geht der Reflink nach wie vor weiter. Yeah. Can you see the whole the course of the token? Can you see it somewhere totally? So not only for 2-3 hours, let's say, because you only can see it the last 24 hours, right? Oh yes, yeah, yeah. On the charts, you can only see. Yeah, exactly. That's right. Yeah, they basically are looking at adding new features to that. Okay.
So that's something to look for. It's the future. Yeah, the future maybe. Yeah. Also im Moment stimmt, also die Frage war, kann man die Entwicklung der Token nachvollziehen? Im Moment sieht man nur ca. 24 Stunden. Also wir arbeiten dran, dass die Charts demnächst also auch längerfristig sichtbar werden. Are there more information about the bots who are coming? I can answer that. Yeah, sure. We know. Natürlich kommen die dann, wenn es soweit ist. Ja, im Moment haben wir noch keine Details, aber wenn der jetzt im Dezember kommt, ist es logisch, dass wir dann natürlich für den ersten Bot auch dann eben die Informationen entsprechend bekommen. Is it going in the is it arbitrage in the direction of arbitrage, the new bot? We don't know. We don't know. Well, that's it. We don't know. It's top secret. And until we get some leaked information, we'll be sharing it. Something very difficult, I would say no, because they want to reach a lot of partners with that, right? Well, yeah, I mean, they'll basically, the main goal is to obviously produce more profits for the partners. Yes. That's a fact. Should be not too complicated. Yeah, exactly. Simplicity, ease of use, and a good profit. Die Frage ist, wo geht der Bot hin? In die Arbitrage-Richtung ist es kompliziert. Also wie gesagt, nochmal, wir wissen noch nicht, was kommt genau, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht kompliziert sein, weil das Ziel ist ja immer von MindCAPITAL, den Partnern Möglichkeiten zu geben, Erträge zu erwirtschaften. Und das möglichst vielen Partnern. Von daher sollte es auch nicht zu schwierig werden. So. Wird die Webseite geändert? Das können wir noch nicht sagen. Ich denke mal, wird erstmal so bleiben. Ja, I would say we answered everything. If not, wenn wir irgendwas nicht beantwortet haben, könnt ihr jetzt noch mal reinschreiben. Ich hoffe, es waren so viele Fragen, deswegen hoffe ich, ich habe keine übersehen. Aber ich denke, dass wir alles gut beantwortet haben und wenn nicht, dann jetzt noch mal ganz kurz reinschreiben. Aber wir können das ja zur Not auch hinterher noch klären. I said, I hope that I hope that every question is answered. If not, then please write it down again. Yeah. But I think it's okay, and yeah, if there should be anything else, we can answer it afterwards. Maybe. Absolutely, absolutely. Well, I just like to say that you know, congratulations and well done to of course yourself, Carsten, all the German leadership, every one of you, for sticking by us. We are a very strong team. We stay together, and I believe that seriously the next 6 months, the next 8 months will be better than the last. That's what. When you say that, it must be like. Absolutely, absolutely, yeah. Also Simon sagt nochmal vielen herzlichen Dank an die Leader, vielen herzlichen Dank ans Team und was er sagt, die nächsten 6 bis 8 Monate werden noch besser als die letzten Monate und da nehmen wir ihn beim Wort, so hopefully it's coming and I think it will. Yeah. Absolutely, yeah. Auch, yeah. Yeah, and that's it. And you know, we for those that have got the arbitrage, then that's great. We focus on that we're making money, which is great. And you know, we for the new partners coming in, they can profit from them tokens. I believe definitely medium to long term, these tokens are outstanding. And with the new bot as well, really excited to be able to get the new bot very soon and continue to build, you know, big all over the world. Okay. 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 Wir können ja nach wie vor Leute reinholen, weil die Token, die wir haben, sind sehr, sehr außergewöhnlich und ja, wir machen das Arbitrage ja auch weiter, von daher ist ja alles top, wir haben gute Erträge und wenn die Bots dann auch noch kommen, wird es noch interessanter. So I think it was a really good way the company did because of these circumstances and under these circumstances. And yeah, I think we have a really good feeling, very honest company, very transparent. So yeah. And this is it. And this is where we look forward to, you know, to December and getting the new bot and have a nice Christmas, and then look forward to 2021
which will be better. You know, we hopefully coming out of the COVID-19 situation, we get to travel more, and we plan on doing, I know what I plan on doing leadership events. So for our team, we can do leadership events in nice places. I've got that vision of seeing us there, meeting you guys. We are out in the sun, Mediterranean, and the beautiful sun on the beach. Yeah. And drinking a good glass of wine. Oh, absolutely. The best only, of course. Also Simon sagt, jetzt kommt der Bot im Dezember, dann kommt Weihnachten und dann kommen wir hoffentlich aus der Situation mit Covid-19 wieder raus, und dann plant er eben auch Leadership-Events, wo er uns alle mal treffen möchte, und dann werden wir eine super schöne Zeit haben zusammen. Also ja, wir schauen positiv in die Zukunft. We look very positive in the future. Yes, absolutely. Okay, so Carsten, and again, it's again, keep doing the great work. Okay, keep building the business, keep working hard, and again, we do another Zoom call in the very near future. Yeah. Okay. Yes. Vielen Dank, Simon. Thanks a lot for your time. Okay. Thank you very much. Bye bye, everybody. Bye bye. Bye. Okay, guys. So there we have it. We just did the German Zoom call there, and again we can see the markets here. So again, buying the dips, that's the key here. So we see Bitcoin down 16.7 here. Literally, I think it peaked at 19.3. Still huge. It's been hovering around about 10,000. So we're still well up on that. And again, the correction was well due. So with that, guys, yeah, keep working hard on your business. And again, see you at the very